Saludos playas, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este husmeador canal. Hoy, The Witcher 3 Wild Hunt, capítulo 52, una hija de la vieja sangre. ¿Qué tal? Misión para hoy, 2 puntos. Una hija de la vieja sangre. Esta misión hace parte de esta misión, preparativos de batalla. Entonces, esta misión es la de descubrir si Avallac está ocultando algo. Después tengo que recoger a Fringilla en el barco del emperador, que es la cuarta integrante de la logia, que nos hace falta. Sí, quinta. Está Tris, Jennifer, Filipa y Margarita. Bueno. Y la otra es encontrar la piedra solar, para lo cual tengo que reunirme con Filipa después. Actualización. 2 puntos. Primero, evitando o intentando evitar que se me fueran cancelando secundarias, como en este caso, por ejemplo, la estatuilla del soldado, que tenía que hablar con Tris y ya no la pude hacer porque se me canceló, se me fracasó la misión, seguramente porque Tris ahora hace parte de la campaña central y se tuvo que mover de lugar el personaje y pues ya se canceló esta misión. Intentando evitar eso, me puse a hacer misiones secundarias. Entonces vi la de reunirme con Roche y Distra en los muelles. La hice y maté a Radovid. O sea, el rey de Redania ya, hasta luego Lucas, ya pasó al olvido. Geralt mató al rey de Redania. Tengo el logro este de regicida que sale en este. Vale, bien. Resulta que Distra, como es normal en él, había tramado algo por debajo de la mesa, incluso a espaldas de Geralt y a espalda hasta cierto punto de Roche, que fue que cuando nosotros fuimos a rescatar al contacto de Distra con Roche en la cueva de los trolls, este contacto venía de haber hablado con Emir y de haberle propuesto el trato de, primero, rendir a Temeria como un vasallalgo hacia Nilfgaard, con la finalidad de que la gente de Temeria, es decir, Roche, Bes y toda la guerrilla de Temeria, ayudara a Distra a matar a Radovid. Eso le convenía al emperador porque se hacía de un rey menos, o sea, mataba al líder de la fuerza contraria. Listo. El equipo aceptó con esa condición. O sea, no iba a invadir Temeria siempre y cuando matase a Radovid, Roche y Vex y toda esta gente. Vale. Pues matamos a Radovid. El trato era ese, que Temeria se iba a unir como un vasallo de Nilfgaard. Sin embargo, Distra quiso romper ese plan, ese contrato que había previamente acordado con Nilfgaard, con el emperador. ¿Por qué? Porque Distra quería ser el rey de Temeria, que era evidente de ese rato. La cuestión es que para eso tenía que matar a Roche, porque Roche no iba a dejar que primero el pueblo de Temeria fuera a ser usado por alguien de fuera de Temeria para obtener sus propios triunfos, ¿no? Para obtener su poder. Y entonces Roche se opuso y Distra dijo, pues te mato. Y Geralt dijo, pues no te dejo, y matamos a Distra. O sea, Distra está muerto, ¿vale? Se acabó. Distra ya no vive más. Entonces ahora me vengo a hacer la misión con Cirila y con Jennifer. Uy. How will you lift the barrier? Atlan Kirk's inclusion should do the trick. Remember the spell? I remember you teaching me. And to think I thought you an overbearing cold shrew at the time. Now, this is no time to get soppy. So, any incriminating letters, closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try it. VdeVolkova. Funcionó. I'll take care of it. Ojo. I shall try to get through the barrier. Come on.
ese otro no se despierta? Eso no lo puedo lootear, ¿no? Estoy mirando, estoy viendo. Vámonos, siquiera. La razón por la cual venimos acá es porque en algún momento de los viajes de Ciri y Avallac, Avallac le dice que quiere venir al laboratorio. Y Ciri dice, pues te acompaño. Y Avallac dice, no, bueno. Y no la deja Pretty venir. cozy. Entonces, Doesn't look much teme like que a le lab esté at all. ocultando cosas. Vamos a ver qué pasa. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Siri, I think. No, that's not me. Ojo, Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avallac's only interested in you for your magic abilities. ojo. Very funny. Ojo, ¿será que a Avallac le gusta a Ciri así románticamente? No solamente, no tiene interés únicamente de que sea su pupila. Look, Geralt. Look, Geralt. Espera el laboratorio de Avallac con tus sentidos de brujo, habla con Jenny. Hablamos con Jenny. ¿Qué? It seems someone was literally just here. Avallac's on the ship. We know that. What if he's not? Stop. A distillate? Smells like. Verbena. Verbena. Uh-huh. Aha, what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Verbena. Vale, hoy creo que es posible que haya alguien, según Genealogico. Didn't know he had a sweet tooth. Estos dulces son de... Estos dulces los vi en el bosque de las Moiras. Estaban colgados en los árboles. Para traer a los niños. Un cepillo. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Ah, por cierto, creo que mi versión de Geralt al fin no se va a quedar con ninguna de las dos chicuelas, ni con Tris ni con Jennifer, porque ya lo sacaron de parche. No les gusta el poliamor a las mujeres estas. Así que Geralt, estás libre, compañero. Yen. No pasa nada. No pasa nada. Nos dedicamos a entrenar a Cirila para que se convierta en una bruja bárbara. ¡Ojo! El árbol genealógico de Cirila. El árbol genealógico de Cirila. Genealogical chart of the Enhanikere, the elder La blood, vieja sangre, from desde Laura Lara Dorren. Dorren To me. hasta ella. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avallac has analyzed all the parts of Lara's gene, even those we thought extinct. Ojo. He's only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Let's look at his notes. Gods, he spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volkova? Some entries about Ciri,
But it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ceres, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avallac never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the wild hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Ojo. Claro, Cirila se resiente porque ella consideraba a Avallac un amigo leal y legítimo. O sea, no esperaba ni que sintiera o bien un interés romántico, como medio se molestó antes con lo de los dibujos, y ahora mucho menos que tenga realmente un interés científico con ella. O sea, a ver, que se siente que en ambos casos su amistad está siendo traicionada por intereses ocultos que tenga el cabezón Avallac, bien sean románticos o bien sean científicos. Estoy viendo a Avallac, mi stepdaughter. Perfume. Elves sure know their fragrances. No jodas que Avallac es tan vanidoso. Un cepillo, un perfume, Mirror un standard. espejo normal. Might have expected a hidden portal. Let's see what Avallac's really planning. Let's see what Avallac's really planning. Vale, sí. Hay alguien ahí. Ojo. Ay, hijo de puta, Avallac tiene mujer. Una elfa, loco. ¿Esta no es la elfa con la que hablamos con Geralt y Jennifer? Cuando le reparamos el megascopio. Ah, no. Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. Bo. You. I remember you. From Tirnalia. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avallac you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Ojo. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Yo quiero saber. Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. Es como tratar de beber agua de un charco I imagine de the barro. belief somehow helps him with his task. Qué cabrona elfa What esta. task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible Buah, how qué those cabrona. like you Ojo, still Geralt. believe you're superior to humans, in any way. Oh, pobrecita, güey. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Ay, qué hija de puta. Esta vieja es una arpía. Another Cortó en dos word, perras. and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avallac will finally be free of her. Va, pero le duele a Cirila eso que está If he diciendo, hates me so deeply, why sea, did he tell Cirila me to también my tiene- face? Emociones quizás hacia... Cirila también tiene quizás gusto por Avallac. Ah, no le creas, Cirila, esa huevona. Ciri, you didn't actually believe her, did you? She's Ujú. personally involved in the matter, that's clear. What of it? ¿Y qué? If they despise me so, they should leave me be. ¿Qué? ¿La cagué?
Ah, Geraldo, la cagamos. Ciri. Pero sí, se le notó a la vieja que Do you estaba feel I'll involucrada ahí level this con place like I Avallac, did o sea que Cairn? tal vez sienta celos de Shame Cirila. I can't do that at will, because I'd really like to now. Ah, pobrecita. Calm down. The elf was right. Aren't you supposed to cheer me up? You carry Laura's gene. Nothing you can do about it. Inherited her talent and her power, too. That she-elf would give up a century of her life to be you. Certainly didn't seem so. You were born with a great gift, and only you can decide how to use it. Ahí, Cirila. Considérate el pelo. Ojo. What's that? A necklace. Laura Doran's. De Lara Dorren. It's beautiful. But Yours to wear. Como lo vea la elfa se va a morir de la rabia. Para que afine. let's go. I'm sick of this place. ¿Será que la cagué? Es que claro, es que yo me preocupo por eso porque, entre comillas, Geralt es la... bueno, Geralt no, Cirila es la clave de que la profecía esta del fin del mundo se cumpla. Y el cómo se encausa Cirila es lo que va a determinar si se cumple para bien de la humanidad o para mal. O sea, para mal es en plan en pro de Eredin. Bueno, estoy pensando mucho el juego y a lo mejor es solamente darle clic, siguiente. Ok. Let's see what Avallac's really planning. Vaya. Ah, pobre Cirila, loco. Geralt? Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindersfjall. In Lofoten. Es ya... I met a young No, man, Skjall. no, se murió. And I'd like... What is it? Ciri, Ah, no sabe. Skjall is dead. Ah, qué puta. Y que sepa que fue por ella. Everyone? No one survived? Skjall died later. You sure it was him? You'd met him? I was No there. solo eso lo interrogó. I saw his body. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. Ah, yo voy con Ciri. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindersfjall? I can. Let's do this. Ah, Come pobrecita back Ciri. soon, Ah, alright? Ciri no sabe que Asjal lo expulsan, lo exilian de la tribu de Lofoten, perdón, porque por él haber ayudado a Cirila, la cacería salvaje llega allá, y la gente culpa a Asjal de que la cacería salvaje hubiese llegado allá y lo terminan exiliando, declarando un paria. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. Let's look around together. Come on. Lasse, son of Njord. Olaf, son of Over. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjall has no grave. Es que Geralt, tienen que contarle I que era. shouldn't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? Está en el They jardín. didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Ah, ¿no está allá? Bastards. What? Beyond the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. Ay, qué mierda, weón.
Entonces, claro, cuando exilian a Esjal con tal de buscar su redención al mirar. Ah, pobrecito. Guay, cómo se lo ponen hacia Cirila. Lo que estaba contando, Esjal por buscar su redención va a enfrentarse al monstruo del jardín, y el monstruo del jardín, que es un hombre lobo maldecido, lo mata. What you should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Begone. Leave this place. You defile our laws. Lower your voice before we need another grave. Ahí, Geralt. How can you defend him? Craven's place is in the ditch. Toma. Skjal saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjal not led me away then, why they would have reduced Lofoten to ash. What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass, and anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves, well, it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. And what you said, can't know the truth of it. The gods will judge Skjal now. Ahí bien, Cirila. We were right to come. Sí. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Siempre le desacomodó la quijada. Pues ese no vuelve a escupir en su vida. Debe tener la quijada bajo la oreja, güey. Vale, me gusta verla sonreír. Está bien. Vámonos. Back to the boat. Pero me parece que el interés de Cirila por Avallac era también un interés romántico. Porque el hecho de que se hubiese enterado de todo lo de Avallac y en lo primero que pensó fue en venir a Lofoten a visitar a Sjal, es como cuando se le cierran las puertas a uno y se va con la otra. Con una y se va con otra. Así más o menos. Ojito, Skellig, vale. ¿A confrontar a Avallac de una o qué? ¿O cómo? ¿O cuándo? No, vale, bien. Got a minute? Of course. Va, vale, esto ya lo sé. I should go. Ándate al barco, All right. Cirila. We'll talk later. Ándate al barco. Jennifer estará acá. O Tris. ¿Y quién es? Ah, mira, Tris está aquí. Y Jennifer también. Y Avallac también. ¡Oh, jole! Yes, Geralt? Ya no me dan casi opciones, loco, de diálogo. Está ya... The blood gene, unlike... I've hidden nothing that could be useful in our struggle against Eredin. As regards the Elder Blood, you're all aware Ciri is exceptional. I am alone. Pero only solo in yo memory. sé hasta qué punto va. Diálogo. Yes, Geralt. Pasamos por tu laboratorio, perro. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. No. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood,
That's not important. I pursued those studies to protect Ciri, to protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. Para proteger la sangre de Dara Doran, corra por las venas que corra. Ran into someone at your lab. Did you know? A she-elf. Claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? Es que yo creo que la otra vieja, o sea, la elfa, o es la mujer de Avallac, la novia, o tiene un interés romántico por él, porque lo que tenía era celos de Cirila. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about-face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So you would be wise to trust me. Or at least try. Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, a golden child. Ojo. Golden child who grew up to be a criminal. Vaya. Charming world you and O Elf sea, got. ese cabezón Could easily fall in love with the place. lo que hizo fue depurar la sangre de múltiples elfos hasta que salieron elfos con poderes superiores. Sculpted towers. And then you murder us without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question. No, esa no fue la pregunta. La pregunta es si la vas a dejar tranquila, perro. Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Seguramente. So long. Mira, si la actriz cómo se le pica la cabeza. Yes, Geralt? Maldita actriz. So long, Triss. La quiere ya, Cirila. Geralt? Ah, esta no la he visto. Espera. Geralt? Oh, sí, sí, no, sí, ya la vi. Thanks, Yen. See you later. Cirila. Por Got a minute? Of course. Vale, esto ya también, ya lo vi. I should go. All right. We'll talk later. Vale, me voy. Siguiente misión. Si les gustó el video, déjense un like que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.